entre muchas otras películas y series más, pero no fue hasta alcanzar su papel en la serie The Walking Dead donde obtendría su reconocimiento a nivel internacional, donde su aparición finalizó en la temporada 9, episodio 15 del 2019. Ella es Katelyn Nacon. You guys? Good? It's good to see you. Muy bien, vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas tienen que ser formuladas únicamente en español. Nuestro traductor se encargará del resto. Yes. Bien. Tenemos la primera pregunta. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que tu personaje iba a morir? ¿Cómo te sentiste cuando supiste que tu personaje iba a morir? ¿Cómo se sintió cuando supo que su personaje se iba a morir? Oh, I was thrilled to know I was dying. I was sad that I was going to be killed off. As I think everyone is when they're on this show, unless they ask to be killed off. But no, it was sad and it was bittersweet filming the last episode because I had spent 4 years of my life on that show and it kind of became a part of it, and so leaving it was kind of like leaving, high school or college in a way. Que estaba muy emocionada de enterarse que su personaje iba a morir, pero que no es cierto. Que pues fueron 4 años con los que estuvo en el personaje, entonces para ella fue un momento agridulce cuando mataron al personaje, porque pues es como graduarse de la universidad o de la prepa, de que te tuviste que despedir de todos tus compañeros, tuviste que le hicieron un evento de adiós, o sea, que sí estuvo pesado el tener que dejar eso, pero You got a good memory. Close enough. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu mejor experiencia al grabar The Walking Dead? ¿Dónde estás? Aquí. What was my favorite experience on The Walking Dead? Did I get that right? Oh, I'm proud of my Spanish teacher would be so proud of me right now. Thank you, Miss Carvajal. My favorite experience. Oh my God, there's so many. I think some of my favorite ones was the days where the majority of the cast would all be working at once, because that was the thing, is the cast was so big that you would rarely get to see everyone. And so those days where we had everyone on set the same day were my favorite, because I got to see everyone, and it was such a great and fun environment. You just felt like a bunch of kids playing pretend. It was always just such a sweet and happy place to be. I'm giving you long ones. Que la parte más emocionante fue los días que se tenía que juntar todo el elenco, porque como era un elenco tan grande y unos estaban aquí, otros estaban allá, otros hacían esto, otros hacían lo otro, las veces que se podían juntar todos, las veces que tenían que estar todos en el mismo lugar eran los más emocionantes, porque era como un montón de niños en un parque jugando, que todos se llevaban muy bien y todos se podían platicar como si nada, que tenían una muy bonita relación. Entonces los más emocionantes fueron los días que se juntó todo el elenco. Muy bien, de ese lado enfrente. Hola, Teo. Hola. Mi pregunta es sobre tu carrera musical, si planeas sacar nueva música. ¿Nuevo disco? Nueva música en general. Oh, I have a lot of new music written, and that I'm actually pretty excited about. It's been a while since I've written music.
that I enjoyed listening to as well. So yeah, there's a lot of new stuff I have written, and I would love to get it out there. It's just finding a way to produce it and release it so you guys can hear it. But I want to do it, and hopefully, if not this year, then next year. Que sí tiene mucha música que quiere sacar tal vez este año o el siguiente, que no tiene ella mucha música que en sí ella disfrute escuchar y que para él, por eso es importante para ella de que puede ella crearlo y ser la que lo produce, pero todavía está en camino a producirse y a lanzarse, entonces sí, tal vez para dentro de un año o dos ya puedan ver un poco más de su música. Muy bien, de este lado. ¿Cuál sería una canción que estaría en tu playlist en la Apocalipsis Zombie? That's a good one. What is that? There's like this in every war, like this American war movies. They always have like this one song that they play, like in the helicopter before they drop in. Where's Charlie? Does he know that song? What is it? Symphony for the Devil. What? Sympathy for the Devil. Is that right? By Rolling Stones. That's the song. Thank you. I'm glad you knew the one I was thinking of. Sympathy by the Devil by Rolling Stones. It's it's fantastic. You're going to war. It's the war song. Sympathy for the Devil by Rolling Stones. Sympathy for the Devil de Rolling Stones, porque es como que la canción de guerra, es la canción de ya vámonos todos a la guerra. Muy bien, de este lado. Hi, how are you? Hi, good. ¿Cómo estás? Bien. Mi pregunta es que si pudiera cambiar tres cosas de la serie, ¿cuál sería? Si pudiera cambiar tres cosas de la serie, Sí. Oh, I've never been asked that before. Huh? Yeah, it's a tough one. Gosh, I feel like there weren't a lot of kids on the show. And I know teenagers are always searching for films and TV shows in order to them to be able to relate to. And I think that having like more younger people on the show would have been nice, because it was just me and Chandler. Yeah. Well, I think of another one. Yeah, I think on it, I mean, that's about it. I think the show is like really well written and well made. I don't know what I could contribute to it other than bring younger people in there. Yeah. So, yeah, to have younger people on the show, because I feel like the show is like missing out on a whole audience base of these teenagers to have something to relate to. que una cosa que cambiaría del show es que no tiene tantos adolescentes o niños, entonces que se está como que perdiendo de ese mercado porque no hay tantos personajes en la serie con lo que el público se pueda relacionar, entonces que cree que más adolescentes o niños le ayudaría mucho al show. But I guess they are kind of doing that now with the new Walking Dead series that just came out that has the main characters are like teenagers. I didn't even think about that. So they already are doing what I'm asking. Sí, que con el nuevo show es con lo que están haciendo eso, de que como que la versión de niños de todos. Entonces, pues ya lo están haciendo, lo que ella le cambiaría, ya lo están haciendo. Bien, de este lado. Hola, Kat. Bienvenida. What? Bienvenida. Oh, thank you. Gracias. Mi pregunta es, ¿con quién crees tú que hacía mejor pareja Enid? ¿Con Alden o con Cole?
was it Henry? ¿Cuáles eran las dos opciones? ¿Alden o Carl? Alden or Carl? Got it. I think that Enid was with the right people at the right time. So when Enid was younger, I think it would have been better for her to be with Carl because I think they had a lot to relate on. But when she was getting older, I think she needed someone who was more mature and more grounded, and I think Alden was much better for her. So I think it worked out. Que con Carl tenía como que muchas similitudes, compartían muchas cosas, se podían relacionar de muchas maneras y tal vez por eso hubieran sido una buena pareja, pero con el otro personaje es más maduro, es más centrado, está más aterrizado y tal vez eso es más lo que ella necesitaba, que alguien con quien se pudiera relacionar, alguien que le pudiera dar estabilidad y que la pudiera aterrizar. Bien, de este lado. Hola, te quiero mucho. Hola. ¿Qué pensaste de la muerte de Carl Grimes? Oh, what do I think about his death? It was very shocking. I remember Scott Gimple, the runner of the show at the time, called all the cast members and told them that he was going to kill off Carl. And I remember he told me, and he was like, yeah, so Carl is going to be killed off the show. And I was like, oh, okay. I was like, whoa, wait. Like, you're actually killing Carl Grimes off the show. I was very shocked. I was very surprised. And I was sad to see him go. I kind of grew up with him for a few years. And so to see, like, the one other kid my age leave the show was a little sad. But I still thankfully got to see him through conventions and everything. And it worked out. But I was definitely shocked and sad. Pues que fue muy impresionante y triste el hecho de que a otro chico de su misma edad lo hayan matado su personaje. Sí, fue como, pues pasaron un par de años juntos y verlo irse a alguien de su misma altura, de su mismo nivel, vaya, pues sí fue triste que cuando decidieron que iban a matar a Carl, le hablaron a todo el elenco e hicieron un anuncio para todos de que, oigan, ¿saben qué? Esto es lo que va a pasar. Entonces, pues sí, fue un momento bastante intenso e importante para todos. Muy bien, justo enfrente. Hola, primero que nada, muchas gracias por venir a Monterrey. Y la pregunta es, ¿qué sentiste tú al ver a la cabeza de Enid en la estaca, en el capítulo? Probably my head. How did I feel when my head was on a stick? Okay. Honestly, actually, the first time I saw like the finished product of my head being on a stake, or the pike or whatever, it was really surreal to see your own face decapitated and dead. I just it was kind of almost like an out-of-body experience, and I didn't watch it again after that because it weirded me out. Que sí fue muy extraño ver tu cabeza decapitada, muerta, que fue como una experiencia de fuera de tu cuerpo, que de hecho para ella vio la escena por primera vez y no la ha vuelto a ver porque la hizo sentir demasiado extraña, demasiado rara. Muy bien, de ese lado izquierdo del escenario. Si a ti te gustaría ser otro personaje, ¿cuál sería y por qué? Oh, I know this one. Well, I go back and forth because, well, no, it's still Carol. I love Carol, and I wish that our characters got to interact more. But yeah, I think she's just the most badass woman of the apocalypse. Que con Carol porque es la mujer más fuerte y chingona del apocalipsis y que le hubiera gustado que pudieran convivir más su personaje y el de Carol. Bien, de este lado. Hola, te amo.
Y mi pregunta Oh, I love you too. That's what you said. Te amo. mi pregunta es, ¿tienes nuevos proyectos para sacar aparte de tu música? Películas, series. Oh, no. I did. You guys don't have Hulu out here, but I did this show called Light as a Feather, and I did that last year, and so now it's just auditioning. Que hizo una serie que no la han pasado aquí en México el año pasado y por ahora solo está yendo a audiciones. Bien, de este lado enfrente. Hola. Mi pregunta es, ¿te gustaría actuar en alguna otra película de terror, ser una Scream Queen o seguir en alguna otra película de zombies? O sea que si quisiera actuar en una película de horror o de otro género. There's so many good TV shows out right now. I mean, even just, we have here Alec from Stranger Things. So this is an amazing show, and I would love to be a part of that. I would love to be a part of any show because I don't have a job. But no, I really enjoy the horror aspect, but I would also love to try and get into comedy, and a comedic show I think would be a lot of fun. I would love to get into comedy, and doing like a comedic TV show would be a lot of fun. Que le gustaría trabajar también en comedia, que ahorita realmente cualquier tipo de trabajo de actuación sería bueno porque no tiene trabajo, pero que le gustaría mucho entrar al estilo de comedia. Bien, de este lado derecho, al fondo. Hi, I love you so much. Oh, I love you. Welcome Te amo. I'm learning. Welcome to Mexico. La pregunta es, ¿por qué elegiste actuar y qué es lo que más te gusta de ello? Honestly, I used to play dress up and pretend all the time as a little girl. And I think in a way, acting is just an even more in-depth version of that, to where I get to create these entirely different people in these completely outlandish scenarios where you're being chased down by zombies, and it's amazing. It's I get to be paid to be a kid, which I love. Que desde que estaba muy pequeña le gustaba disfrazarse y pretender hacer historias. Entonces que actuar es como una versión adulta, profesional de justamente eso, que ahora pues le dan chance de que pueda juguetear y hacer lo que quiera con sus personajes, o el pretender ser otra persona, o el hacer otro personaje, que lo ve como un reflejo de lo que una niña hace. Muy bien, ¿alguien más tiene preguntas de este lado? Hi. ¿Tuviste algún tipo de, o que aprender algún tipo de estilo de pelea durante el rodaje de The Walking Dead? Al manejar armas y pelea. Que si recibió un entrenamiento para manejar armas y pelear. Oh yeah, they had this one day where majority of the cast, we all went to a gun range. And they had a bunch of different guns laid out, different types. My favorite to shoot was a revolver, and I ended up with a revolver on the show, which was great. But they had like this giant machine gun that you mount on the back of a truck that you could shoot too. It was very outlandish. And then I also had knife training, so I was trained on how to throw a knife. And funny enough, I was trained by Zach Brown, and he's from the Zach Brown Band, which is this big country artist in the United States. But that's about it. It was
gun training and then learning how to throw knives. Que recibieron un entrenamiento para manejar pistolas, que los llevaron a un campo abierto y tenían un montón de pistolas de todo tipo, que incluso ella llegó a utilizar un tipo de revólver que lo tenías que montar en una camioneta y desde la camioneta disparabas, o sea, cosas muy lujosas, muy padres, y que también recibió un entrenamiento para poder lanzar navajas y atacar de que... esos son los entrenamientos que recibió para The Walking Dead. Muy bien, ¿alguien más tiene preguntas? A ver, de este lado. Ya va a ser nuestra última pregunta de la sesión. Hi Katelyn. Hi. Quería preguntarte cuál es tu mayor inspiración para seguir siendo actriz. Meryl Streep, completely. I don't know if I said that clearly enough, but Meryl Streep, I just think that it's absolutely amazing to see her go into so many different characters and to make them so different from each other. I think she's a master of creating new personalities and new people, and I aspire to be like that. Que Meryl Streep, porque ella tiene una muy buena habilidad para poder crear diferentes personajes, ponerle sus variaciones, hacerlos muy específicos, y si alguien fuera a ser un modelo a seguir sería ella. Muy bien, con esto concluimos nuestra sesión de preguntas y respuestas con Katelyn.